Hoje now, acute apenas mais uma noite, acute momento decisivo entre você e Deus. Enquanto o dia termina e o silêncio começa a tomar conta da sua casa, existe uma escolha diante de você. Carrega para a madrugada o peso do que aconteceu e entrega tudo nas mãos daquele que nunca perdeu o controle. Talvez o seu coração esteja acelerado. Talvez existam preocupações que insistem em roubar o seu descanso. Problemas que não se resolverão, respostas que ainda não chegarão, mas a noite não foi criada para ser campo de batalha, ela foi criada para ser lugar de descanso. E o verdadeiro descanso não começa no travesseiro, começa na confiança. Nesta noite, 11 de fevereiro, eu quero convidar você a fazer algo simples mas profundo, orar. Não como ritual, não como repetição de palavras, mas como entrega, como decisão, como ato de fé. Por quando você ora antes de dormir, você está dizendo: Deus, eu reconheço que não controlo tudo, mas confio em ti. Talvez você tenha lutado o dia inteiro. Talvez ninguém saiba o que você enfrentou hoje, mas Deus sabe. Ele viu cada lágrima silenciosa, cada esforço invisível, cada batalha travada dentro da sua mente. E se ele cuidou de você durante o dia, ele também cuidará de você durante a noite. Então respire fundo. Acalme o seu coração, diminua o ritmo dos seus pensamentos. Este acute o momento de desligar as preocupações e ligar a fé. Hoje, nós vamos fazer uma poderosa oração da noite. Uma oração para entregar o cansaço, para confiar os sonhos, para colocar a família nas mãos de Deus, para declarar prontos, sobre a sua casa, não importa como foi o seu dia. O que importa é acute como você vai terminar essa noite, e você pode terminar em paz, ou comigo, confie seu descanso a Deus. Por quando você entrega a noite ao Senhor, você acorda mais forte do que dormiu. Existem noites em que o corpo deita, mas a mente continua em pé. O travesseiro recebe cabeça, mas o coração permanece carregado. A casa está em silêncio, as luzes já foram apagadas, porém por dentro ainda existe barulho. Pensamentos que se repetem, cenas do dia que voltam como filme, preocupações que passam, crescem quando tudo ao redor fica quieto. E acute nesse momento que muitos tentam descansar, mas poucos realmente conseguem. Porque o descanso verdadeiro não começa quando fechamos os olhos, começa quando decidimos entrega. Entrega total antes do descanso e acute uma decisão ao espiritual, não e acute fraqueza, não e acute desistência, não e acute ignorar responsabilidades, e acute reconhecer limites, e acute entender que existem Deus que permanece acordado quando você dorme, e acute admitir que, por mais que você tenha feito o seu mal durante o dia, há coisas que estão além da sua capacidade de resolver. E tudo aquilo que você não pode controlar precisa ser colocado nas mãos de quem pode. Durante o dia, você resolve, organiza, responde, enfrenta, luta. Você toma decisões, lida com pessoas difíceis, administra emoções, segura palavras que gostaria de dizer e diz palavras que gostaria de não ter dito. Você carrega expectativas, metas, cobranças externas e internas. E muitas vezes, quando a noite chega, você ainda está carregando tudo isso dentro de si. Como se deita fosse apenas mudar de posição, mas não mudar de peso. A oração da noite e acute o momento de espejar o coração. E acute o momento de dizer: Deus, isso aqui já não é acute mais meu. E eu fiz o que podia. Agora eu entrego, e essa entrega precisa ser completa. Não é acute entrega metade e guardar metade, não é acute confiar parcialmente, é acute abrir as mãos por inteiro. Talvez você esteja preocupado com algo que acontece hoje, uma conversa difícil,
uma notícia inesperada, problema financeiro, uma situação familiar, algo que sai do controle. A tendência natural e acute tenta resolver mentalmente antes de dormir, criar cenários, ensaiar respostas, imaginar soluções. Mas quanto mais você tem de controlar como a mente, mais perde a paz no coração. Entrega total significa confiar mesmo sem ter todas as respostas. Significa aceita que nem tudo será resolvido hoje, que existem processos que levam tempo, que existem batalhas que não são vencidas com ansiedade, mas com fé. E acute dizer para si mesmo, eu não preciso entender tudo agora, eu preciso confiar. Existem pessoas que dormem com o corpo cansado, mas acordam mais cansadas ainda, porque a mente não descansa. E a mente não descansa quando está cheia de preocupações acumuladas. Cada pensamento não resolvido se transforma em tensão. Cada medo guardado se transforma em peso. E o peso invisível e acute o que mais escuta. Quando você ora antes de dormir, você está tirando esse peso de dentro de você. Está transferindo a responsabilidade final para Deus. Está reconhecendo que ele vê o que você não vê. Sabe o que você não sabe e controla o que você não controla. Isso não elimina o problema instantaneamente, mas muda a posição do seu coração diante dele. Há noites em que o medo tenta se aproximar. Medo do futuro, medo de perder algo, medo de não conseguir, medo de que as coisas não mudam. O medo cresce no escuro quando não é acute confrontado. E a entrega é acute a forma mais poderosa de confrontar o medo. Porque quando você entrega, você está declarando confiança. E confiança enfraquece o medo. Talvez você tenha falhado em algo hoje. Talvez tenha tomado uma decisão errada. Talvez tenha perdido a paciência, talvez esteja se sentindo culpado, a culpa também rouba o descanso. Ela faz você reviver o erro repetidas vezes, mas entrega total também inclui entregar as falhas. E acute dizer, Deus eu errei, me ensina, me corrige, mas eu não vou dormir carregando culpa, eu vou dormir confiando na tua misericórdia. Existem preocupações que você carrega há semanas, talvez meses. Questões que ainda não se resolverão, situações que parecem estar paradas, e todas as noites você deita pensando nelas. Mas pense por momento. Quantas dessas preocupações realmente foram resolvidas porque você ficou pensando nelas antes de dormir? A ansiedade não acelera o tempo de Deus, o desespero não força respostas, a entrega, sim, traz paz enquanto o tempo trabalha. Entrega total antes do descanso e acute também a moto de humildade, e acute reconhece que você não é acute autossuficiente, que precisa de ajuda, que depende de algo maior, vivemos em mundo que valoriza controle, força, independência. Mas espiritualmente, a força verdadeira está na dependência de Deus. Quem aprende a depender, descanse melhor. Quando você se ajoelha ou simplesmente fecha os olhos e fala com Deus, você está criando espaço sagrado entre o dia que passa e a noite que começa. Está estabelecendo uma transição. Está dizendo que o dia terminou, mas a confiança continua. Está separando o que foi esforço humano do que será cuidado divino. Talvez você esteja preocupado com sua família, com seus filhos, com seus pais, com seu casamento. Entrega total significa colocar cada nome diante deles. E acute dizer, eu não consigo proteger todos o tempo todo, mas o Senhor pode. E acute descansar sabendo que existe uma prótese ao que não dorme. Existem pessoas que têm dificuldade de entregar porque confundem entrega com passividade. Mas entregar não é acute deixar de agir quando é acute necessário. É acute agir durante o dia e confiar durante a noite. É acute fazer a sua parte enquanto há luz.
y descanse, a no part de Deus quando chega o escuro. E acute intenda que vocer now foi criado para carregar o mundo nas costas. A noite e acutum convite ao descanso, mas o descanso exige confiança. Se vocer deita desconfiando acorda cansado, se vocer deita confiando acorda renovado. A diferença não está no número de horas dormidas, mas na qualidade do entrega feita antes de fechar os olhos. Entrega total e acute liberar o controle. E acute parar de tentar antecipar o amanhã. E acute parar de criar diálogos imaginários. E acute parar de prever cenários negativos. E acute decidir que por algumas horas, vocer vai permitir que Deus cuide daquilo que vocer não pode resolver agora. Talvez exista uma decisão importante à sua frente, algo que precisa ser definido nos próximos dias. E isso está ocupando sua mente, mas a melhor decisão não nasce da mente exausta, ela nasce do coração descansado. E vocer só descansa quando entrega. Há pessoas que dizem que não conseguem orar à noite porque estão cansadas demais. Mas, talvez seja, exatamente porque estão cansadas demais que precisam orar. Não acute uma oração longa, não acute uma oração elaborada. Acute uma conversa sincera, acute abrir o coração, acute falar o que está passando, acute transferir o peso. Imagine que cada preocupação acute como uma pedra nas suas mãos. Durante o dia, vocer segura, mas à noite, vocer pode colocá-los no caos, uma por uma, nome por nome, situação por situação. Isso acute entrega total. Não acute fingir que as pedras não existem. Acute decidir que vocer não vai dormir segurando todas elas. Existe algo poderoso quando vocer declara em oração, e eu confio, mesmo que por dentro ainda exista dúvida, a declaração fortalece a fé. A fé não cresce apenas quando tudo está bem. Ela cresce quando vocer escolhe confiar apesar das incertezas. Talvez o seu dia tenha sido produtivo, talvez tenha sido difícil, talvez tenha sido comum. Não importa como foi o dia. Toda noite e acute uma oportunidade de entregar, porque sempre há algo que ficou pendente, sempre há algo que não foi concluído. Sempre há algo que vocer gostaria de ter feito diferente. Entrega total antes do descanso e acute fechar o ciclo do dia com fé. E acute não levar para o amanhã a ansiedade do ontem. E acute permitir que o seu corpo e sua mente entrem em estado de paz. E a paz não e acute ausência de problemas, e acute presença de confiança. Quando vocer aprende a entregar todas as noites, algo começa a mudar dentro de vocer. A ansiedade diminui, o medo perde força, a mente desacelera, o coração se acalma, porque vocer entende que não está sozinho naquilo que enfrenta. Talvez hoje vocer precisa dizer, Deus, eu estou cansado de tentar controlar tudo. E essa frase já acute começo. Porque o controle excessivo acute uma ilusão que desgasta, a confiança verdadeira acute descanso que fortalece. Entrega total antes do descanso acute habito que transforma, não acute evento isolado, acute uma prática diária, e acute exercício de fé constante. Todas as noites, vocer escolhe novamente confia. Todas as noites, vocer decide novamente solta. Todas as noites, vocer entrega novamente o que não pode carregar sozinho. Confia quando tudo está claro e acute fácil. Confia quando as portas estão abertas, quando as respostas chegarão, quando os caminhos estão iluminados, não exige muito do coração. O verdadeiro desafio começa quando vocer não entende o que está acontecendo, quando as perguntas são maiores que as respostas, quando vocer ora e ainda não vê mudança,
acute nesse scenario que nas a confiança que gira paz. Existe uma diferença profunda entre saber e confiar. Saber depende de provas, confiar depende de decisão. Muitas vezes vou querer não saber como algo vai terminar, mas pode escolher. Quem vai confiar enquanto atravessa o processo. E essa escolha muda completamente o que acontece dentro de você. A ansiedade nasce da necessidade de controle. Ela cresce quando você sente que precisa prever cada detalhe do futuro para se sentir seguro. Mas o futuro nunca esteve nas suas mãos. Você pode planejar, organizar, se preparar, mas não pode garantir todos os resultados. Quando você tenta controlar o que é acute incontrolável, o coração entra em conflito. A mente não para, o corpo sente, o sono vai embora. A confiança que gira paz começa quando você aceita que não precisa ter todas as respostas agora. Você pode não entender o porquê de certas situações, pode não compreender o tempo das coisas, pode não enxergar a saída imediatamente. Mas pode confiar que existe propósito meio sendo construído, mesmo que invisível aos seus olhos. Talvez você esteja vivendo momento de espera, esperando uma resposta, uma cura, uma oportunidade, uma mudança. A espera é dos terrenos mais difíceis para a fé. Porque nela você não está avançando visivelmente, nem retrocedendo claramente. Você está no meio, e o meio é desconfortável, é incerto, é silencioso, é nesse silêncio que a mente começa a criar cenários negativos. E se não der certo, e se perda, e se nada mudar, esses pensamentos parecem pequenos no início, mas quando alimentados, se tornam gigantes. A confiança é o que interrompe esse ciclo, é diz para si mesmo, e não vou permitir que o medo conduza meus pensamentos. Confia não é que ignora a realidade. Não é que fingir que os problemas não existem. É que olhar para a realidade e, ainda assim, escolher acreditar que ela não é que meia do que Deus. É que reconhecer as dificuldades sem permitir que elas definam seu estado emocional. A paz não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da presença de confiança. Você pode estar enfrentando desafios e ainda assim ter serenidade por dentro. Pode estar passando por incertezas e ainda assim dormir tranquilo. Isso não significa que você é indiferente. Significa que você decidiu não entregar sua estabilidade emocional às circunstâncias. Há pessoas que só se sentem em paz quando tudo está resolvido. Mas essa é uma paz frágil, porque sempre haverá algo pendente, sempre haverá novo desafio. Se a sua paz depende da ausência total de problemas, você viverá em constante inquietação. A confiança que gera paz é diferente. Ela permanece mesmo quando a situação ainda não mudou. Talvez você esteja lidando com uma área específica da sua vida que parece fora do lugar. Pode ser o trabalho, a família, a saúde, as finanças. E você já fez o que podia, já buscou soluções. Já conversou, já tentou ajustar, mas ainda não viu o resultado esperado. E nesse ponto que muitos desistem interiormente. Não necessariamente deixam de agir, mas deixam de confiar. Confiar é continuar acreditando mesmo quando não há evidências imediatas. E permanece firme quando a emoção oscila, porque as emoções mudam todos os dias. Dia você acorda motivado. No outro desanimado. Se sua fé depende do que você sente, ela será instável. A confiança verdadeira não depende do humor do dia. Ela é uma decisão constante. Existem noites em que você e sente o peso do amanhã. Compromissos importantes. Conversas difíceis, decisões relevantes. O coração acelera só de pensar.
a mente começa a ensaiar possibilidades, e o corpo rege como se o problema já estivesse acontecendo. A confiança que gira paz interrompe essa antecipação, é ansiosa. Ela diz, quando o amanhã chega, Deus já estará lá. Você não precisa viver hoje a preocupação do amanhã. Cada dia tem seus próprios desafios. Quando você tenta carregar o futuro antes do tempo, você se sobrecarrega desnecessariamente. Confiar e que viver dia de cada vez. E que fazer o que está ao seu alcance agora e descanse, ou no que ainda não chegou. Talvez você tenha sido decepcionado no passado. Talvez tenha confiado em pessoas e se machucado. E isso torna mais difícil confiar novamente até mesmo em Deus. Mas a confiança que gira paz não é que basada nas falhas humanas. Ela é que basada no caráter imutável de Deus. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, Deus permanece. Confiar não significa que você nunca sentirá medo. Significa que, mesmo sentindo medo, você escolhe não ser dominado por ele. O medo pode bater porta, mas não precisa morar dentro de você. A confiança é aquilo que impede que o medo se estabeleça. Existe algo transformador quando você declara, eu não entendo, mas eu confio. Essa frase realinha o coração. Ela tira o foco do problema e coloca no cuidado de Deus. Ela diminui a pressão interna de precisar resolver tudo imediatamente. A paz que vem da confiança não é que barulhenta. Ela é que silenciosa. É que uma sensação de estabilidade no meio da instabilidade. É que a capacidade de respirar fundo, mesmo quando o cenário externo não muda. É que dormir sabendo que você não está sozinho. Talvez você esteja enfrentando uma situação, ao que pesa meio do que você. Algo que ultrapassa sua experiência, seus recursos, sua força. E isso gera insegurança, mas confia e que reconheça que, embora seja meio do que você, não é que meio do que Deus. Essa perspectiva muda tudo. Quando você aprende a confiar, você para de lutar batalhas imaginárias, para de gastar energia com hipóteses negativas, para de criar histórias que ainda não acontecerão. Você começa a preservar sua mente. Começa a proteger seu coração. A confiança também protege seus relacionamentos, porque quando você está dominado pela ansiedade, tende a reagir de forma impulsiva. Fala o que não deveria, interpreta tudo de maneira exagerada. A paz que vem da confiança traz equilíbrio. Traz clareza, traz maturidade emocional. Talvez hoje você precise escolher a confiar novamente. Não porque tudo está bem, mas porque você entende que vive desconfiando do futuro não melhora nada. A desconfiança gira tensão. A confiança gira descanso. Confiar e acute ceder que existem processos que você não vê. Movimentos que acontecem nos bastidores, respostas que estão sendo preparadas no tempo certo, nem tudo é acute imediato. Nem tudo é acute visível, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. A confiança que gera paz e acute construída diariamente. Ela cresce quando você lembra de momentos passados em que Deus cuidou de você. Situações que parecem impossíveis e foram resolvidas. Portas que se abriram. Livramentos que você nem percebeu na hora. Quando você relembra esses momentos, sua fé se fortalece para enfrentar o presente. Talvez a meia batalha não esteja ao seu redor, mas dentro de você. Uma luta entre fé e dúvida, entre esperança e medo, entre confiança e desespero. Essa batalha é acute silenciosa, mas intensa, e ela é acute vencida nas pequenas decisões diárias de confiar novamente. Você não precisa ter uma fé perfeita, não precisa sentir segurança absoluta o tempo todo. Basta decidir confiar pouco mais hoje do que ontem.
Basta entregar a Deus aquilo que está fora do seu controle. Basta escolher acreditar que Ele está conduzindo, mesmo quando você não enxerga o caminho completo. A confiança que gera paz transforma a maneira como você enfrenta a vida. Você continua agindo, continua se esforçando, continua buscando soluções. Mas por dentro há estabilidade, há equilíbrio, há serenidade. Talvez nada ao seu redor mude imediatamente. Mas algo dentro de você começa a mudar, a respiração fica mais livre, os pensamentos desaceleram, o coração se acalma. Porque você entende que não precisa carregar sozinho, ou aquilo que está vivendo, e quando a noite chega, você pode deitar e dizer, eu fiz o que estava ao meu alcance, o restante está nas mãos de Deus. E essa declaração ao simples cria ambiente de descanso, espaço de paz, uma segurança que não depende das circunstâncias, mas da confiança que você decidiu manter mesmo sem ter todas as respostas. A noite não execute apenas uma pausa entre dois dias. Ela execute território espiritual. Enquanto você dorme, seu corpo se recompõe, sua mente organiza memórias, suas emoções desaceleram. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo quando você decide colocar sua noite nas mãos de Deus. Existe paz ao sendo estabelecida, existe renovação sendo iniciada, existe cuidado sendo liberado sobre aquilo que você ama. Muitas pessoas tratam a noite apenas como momento físico de descanso. Apagam as luzes, fecham os olhos e esperam que o cansaço faça o restante. Mas o descanso verdadeiro não execute apenas físico, ele execute emocional e espiritual. Você pode dormir 8 horas e ainda acordar esgotado se sua mente passou a noite lutando batalhas invisíveis. Por isso a paz, ao ir renovar-se durante, e a noite começa antes de você adormecer. Quando você ora e declara cuidado divino sobre sua mente, você está estabelecendo limites para os pensamentos que tentar, ao invadir seu descanso. Pensamentos de medo, culpa, insegurança e preocupação costumam-se intensificar no silêncio da madrugada. E acute como se a ausência de destroços amplificasse as vozes internas. A oração funciona como uma guarda. Ela posiciona sua mente sob proteção, talvez você já tenha vivido noites inquietas, virando de lado para o outro, acordando várias vezes, sonhando com situações que refletem suas preocupações do dia. Isso acontece porque aquilo que não foi entregue continua ativo dentro de você. A renovação começa quando você decide confiar sua mente a Deus e dizer, guarda meus pensamentos enquanto eu descanso. A proteção durante a noite também envolve sua casa. Seu ambiente, sua família. Quantas vezes você se preocupa com pessoas que ama e sente que não pode estar ao lado delas o tempo todo? Você não pode controlar todos os riscos. Não pode antecipar todos os imprevistos, mas pode orar, pode declarar que existe uma cobertura espiritual sobre cada pessoa que faz parte da sua vida. Existe algo poderoso quando você menciona nomes amorosos ao antes de dormir, quando você entrega seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus amigos nas mãos de Deus. Essa atitude traz tranquilidade ao coração, porque você reconhece que há uma proteção, que ultrapassa sua capacidade humana. A noite também execute tempo de renovação interior. Durante o dia você enfrenta pressões, exigências, expectativas. Algumas situações drenam sua energia emocional, pequenos conflitos acumulam desgaste, comentários negativos permanecem na memória. E se nada for feito, você acorda no dia seguinte ainda carregando o peso do dia anterior. Mas quando você ora antes de dormir,
vocer permitque Deus restora aquilo que foi desgastado. O renovas, ao now e acute apenas física, ela e acute mental e espiritual, e acute como se sua alma respiras novamente. Como se as feridas emocionais começassem a cicatrizar no silêncio da madrugada, talvez hoje vocer tenha enfrentado críticas, talvez tenha lidado com frustrações, talvez tenha se sentido insuficiente. A noite e acute o momento de entrega essas emoções. De não permitir que elas se transformem em identidade, vocer não e acute definido por dia difícil, vocer não e acute resumido a erro. O renovas, ao começa quando vocer deixa Deus redefine, sua perspectiva enquanto vocer dorme. Há pessoas que acordam todos os dias cansadas da vida, não apenas do trabalho. Cansadas emocionalmente, desgastadas por dentro, isso acontece quando não existe renovação ao espiritual, quando o descanso se limita ao corpo, mas quando vocer aprende a buscar protes, ao renovar-se, ao durante e à noite, o amanhecer começa a ter outro significado. Vocer passa a acordar com mais clareza, com mais equilíbrio, com mais disposição interior, mesmo que as circunstâncias externas não tenham mudado, algo dentro de vocer foi fortalecido. A noite se torna tempo de reconstrução, ao silenciosa. A protes, ao também envolve seus sonhos, não apenas os sonhos enquanto dorme, mas os sonhos da sua vida. Projetos, planos, desejos que vocer carrega no coração. Existem ataques invisíveis que tentam gerar desânimo. Tentam plantar dúvida, tentam enfraquecer sua esperança. Quando vocer ora antes de dormir, vocer está protegendo aquilo que Deus colocou dentro de vocer. Talvez vocer esteja no meio de processo importante, algo que exige paciência, e durante a noite, pensamentos de desistência tentam aparecer. A proteção divina e acute como escudo contra essas vozes, e acute cuidado que impede que o cansaço do momento destrua decisões importantes. O renovar-se ao durante a noite também envolve sua fé. A fé pode ser desgastada ao longo do dia por notícias negativas, desafios inesperados, atroços e contratempos. Mas quando vocer separa momento para falar com Deus antes de dormir, sua fé e acute relinhada, e acute fortalecida, e acute rebastecida, imagine a noite como campo onde sementes invisíveis são plantadas, sementes de paz, de esperança, de direção. Enquanto vocer dorme, Deus trabalha em áreas que vocer não enxerga, ajusta detalhes. Move circunstâncias, prepara respostas. Nem tudo precisa acontecer diante dos seus olhos para ser real. Talvez vocer nunca perceba quantos livramentos acontecerão enquanto vocer dormia, quantas situações foram desviadas, quantos perigos evitados, quantas decisões futuras já começaram a ser organizadas. A protes, ao divina não é acute sempre visível, mas acute constante. A mente humana tem tendência a revisitar problemas antes de dormir, repetir diálogos, criar respostas tardias, imaginar conflitos, mas quando vocer entrega sua noite a Deus, vocer interrompe esse ciclo, vocer decide que sua mente não será campo de batalha, mas lugar de descanso. O renovar-se ao emocional acontece quando vocer libera perde ao antes de dormir. Quando vocer decide não levar ressentimentos para o travesseiro. Por guardar magoa consome energia, alimenta revadir a tensão, mas perdor traz leveza, e a leveza favores o descanso. Talvez vocer precise liberar alguém hoje, talvez precise liberar a si mesmo. A noite e acute momento propício para isso. E acute espaço intimo entre vocer e Deus, sem platar, sem destroços, apenas sinceridade. A protes ao também envolve sua identidade. Durante o dia vocer houve muitas vozes, opiniões, julgamentos,
comparosos, e se não toma cuidado, começa a acreditar narrativas que não correspondem à verdade sobre voquer. Quando voquer ora antes de dormir, voquer reafirma quem voquer e acute diante de Deus. Voquer silencia vozes externas e fortalece sua identidade espiritual. Ao renovar-se, ao durante a noite prepara voquer para enfrentar o próximo dia com maturidade. Ela não remove desafios, mas fortalece sua postura diante deles. Voquer acorda menos reativo, mais consciente, mais centrado, talvez o meio presente do prots, ao renovar-se ao durante a noite seja a segurança interior. A certeza de que voquer não está vulnerável espiritualmente, de que sua cosa não está desamparada, de que sua mente não está desprotegida. Quando voquer entende isso, o ato de dormir deixa de ser apenas uma necessidade biológica e se torna ato de fé. Voquer fecha os olhos confiando que Deus permanece cuidando. Voquer descansa sabendo que não precisa vigiar tudo. Voquer permite que seu corpo relaxe, porque sua alma está segura. E assim, noite após noite, voquer constrói hábito espiritual que transforma sua vida. Hábito de confiar sua mente, sua casa, sua família, seus sonhos e seu futuro ao cuidado de Deus. Hábito de permitir que, enquanto voquer dorme, ele renove suas forças, restaura sua esperança, fortalece sua fé e estabeleça uma prots. Ao constante sobre tudo aquilo que faz parte da sua jornada.